friends, welcome to NEET Sutra. இன்னைக்கு நாம பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸோட part 6 வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்டிகிரேஷன். ஏரியா அண்டர் த கர்வ். இந்த ஏரியா அண்டர் த கர்வ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? இன்டிகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Inverse of differentiation. இன்டிகிரேஷன்ங்கிறது என்னது? Inverse of differentiation. Integration is opposite to differentiation. இது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும். How to integrate the given equation? எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணலாம்? இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ், இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டோன்னா எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணணும்? எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி, இதுதான் இன்டிகிரேஷனோட பேசிக் ஃபார்முலா. மற்ற எல்லாமே என்ன தான் பண்ணணும்? இப்போ நீங்கள் ட்ரிக்னோமெட்ரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக போடணும். பட் திஸ் இஸ் நாட் வேலிட் ஃபார் n is equal to minus 1. minus 1 போட்டால் x power 0 ஆயிரும், total value 1 ஆயிரும். ஸோ அதனால் அதுக்கு மட்டும் வேலிட் கிடையாது. இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் சம் ஃபங்க்ஷன், சில ஃபங்க்ஷன் மட்டும் சொல்கிறேன். இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் u plus v into dx is equal to இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் u dx plus இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் v dx. தனித்தனியாக என்ன பண்ணணும்? இன்டிகிரேட் பண்ணணும். we have to split the given function and integrate it. Next, integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Integration of e power x dx is equal to e power x plus c. Integration of 1 by x dx is equal to ln x plus c. Integration of secant square dx is equal to tan x plus c. Integration of e power 3x dx is equal to e power 3x by மேலே இருக்கிற 3x differentiate பண்ணால் என்ன வரும்? 3 தான் வரும், plus c. Graphical representation of sin theta and cos theta. sin thetaவை எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபில் நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து கிராஃப் போடணும். அந்த பாயிண்டில் இருந்து, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். we have to start from this edge. cos thetaக்கு மேலே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற இந்த எட்ஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். we have to start from the corner. செயின் ரூல். செயின் ரூல்னால் என்ன, எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். this rule is applicable when power of x is 1. x ஓட பவர் 1 இருந்துச்சுன்னா integration of y dx is equal to function keep inside as it is by coefficient of x. Example, integration of 2x plus 3 power 4 dx is equal to 2x plus 3 4 plus 1 by 4 plus 1 into 2. x ஓட coefficient plus c is equal to 2x plus 3 power 5
5 into 2 போடுவோம் plus c. யூஷுவல் ஃபார்முலா போட்டிருக்கீங்க, எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட்டை டினாமினேட்டரில் போட்டிருக்கீங்க. இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் sin into 3x minus 4 dx is equal to minus cos x 3x minus 4 by 3 plus c. எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட்டை டினாமினேட்டரில் போட்டிருக்கீங்க. கோஆர்டினேட் geometry and graphs. ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கிராஃபில் 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதை நம்ம x1 y1 and x2 y2ன்னு நேம் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாயிண்ட் p and qன்னு நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த distance pq between the 2 points in xy plane. இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு pq is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Slope m of straight line m is equal to tan theta. tan thetaங்கிறத நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? represent the slope is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. இதையுமே நம்ம எதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நோட், slope of straight line remains same at all the points. 0 degree is less than or equal to theta is less than 90 degree, then the slope is positive. If 90 degree is less than theta is less than or equal to 180 degree, then the slope is negative. If theta is equal to 90 degree, then the slope is infinity. If theta is equal to 0 degree, then the slope is 0. If straight line parallel to x axis, then slope 0. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். இதில் y, x ரெண்டுமே மார்க் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஸ்லோப்பையும் m1, m2, m3ன்னு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். tan theta 1, அதுக்கப்புறம் theta 2, theta 3 இதையுமே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். tan theta 3 is greater than tan theta 2 is greater than tan theta 1. tan theta தான் என்னது? ஸ்லோப் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது m3 is greater than m2 is greater than m1. இப்போது இன்னொரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். y, x மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைன்லேயே நம்ம p, q, r, s நாலுமே மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது ஸ்லோப் ஆஃப் p, q, r, s நாலுமே ஈக்குவல் தான். அடுத்த கிராஃபில் நம்ம ஒரு லைன் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே பேரலாக இருக்குது. m1, m2 and m3. அப்போ m1 is equal to m2 is equal to m3 நம்ம நோட் பாயிண்டில் சொல்லியிருந்தோம். அடுத்த கிராஃபில் நம்ம ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறோம். m இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கணும். ஏன்னா m தான் எங்கே பார்ப்போம்? yயில் பார்ப்போம். y is equal to mx plus cயில் m பாசிட்டிவ். அடுத்த கிராஃபில் mx minus c. இங்கே c எங்கே எடுக்கிறோம்? மைனஸில் எடுக்கிறோம். m பாசிட்டிவாக இருக்குது, c நெகட்டிவாக இருக்குது. ஆங்கிள் என்னது? லெஸ் தென் 90 டிகிரி.
அடுத்த கிராஃபில் ஆங்கிள் வந்து greater than 90 டிகிரியாக இருக்குது. m நெகட்டிவ், y is equal to minus mx plus c. போன கிராஃபில் மைனஸ் c எடுக்கிறோம். அடுத்த கிராஃபில் y is equal to minus mx minus c. ஸோ சியுமே இங்கே தான் இருக்குது, மைனஸில் தான் இருக்குது. எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் நம்ம வந்து m எடுக்கும் போது எப்போதுமே எக்ஸை வச்சு தான் எடுக்கணும். if two straight line perpendicular to each other, then product of their slope is -1. இதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. நிறைய பேருக்கு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலானா என்னன்னே தெரியாது. y எப்படி எடுப்போம், k/xன்னு எடுப்போம். திஸ் கிராஃப் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ரெக்டாங்குலர் பேரபோலா. இதை வந்து நம்ம நிறைய ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் கிராஃப் எல்லாமே இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் x minus x naught square plus y minus y naught square is equal to r square. r வந்து ரேடியஸ், x naught y naught அப்படிங்கிறது சென்டரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்படி சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் x square plus y square is equal to 5 ஸ்கொயரில் சென்டர் வந்து என்னது 0,0 and radius is equal to 5. ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. இதுதான் அதோட ஈக்குவேஷன். இதுக்கு வந்து நம்ம கிராஃப் பார்க்கலாம். இப்படி தான் வந்து எப்படி இருக்கும், எலிப்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இதை வந்து 2bன்னு சொல்லுவோம், கீழே இருக்கிறத 2aன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஏபிக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். There are some graphs which we will use them frequently in physics. இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்லோப் என்ன ஆகுது, டிக்ரீசிங், அண்ட் மேக்னிடியூட் என்ன ஆகுது, டிக்ரீசிங். இதுவே இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்லோப் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப் அண்ட் இன்க்ரீசிங் மேக்னிடியூட். இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஸ்லோப் and increasing magnitude. இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்தாங்கன்னா increasing slope and decreasing magnitude. Average of a varying quantity. If y is equal to t, then average of y is equal to integration of y dt by integration of dt. லிமிட்ஸில் t1 t2 போட்டுக்கோங்க ரெண்டுத்துலேயுமே. இதுதான் ஆவரேஜ் ஆஃப் வேரியிங் குவான்டிட்டிக்குள்ள ஃபார்முலா. இதுவுமே நம்ம வந்து 12th ஃபிசிக்ஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதோட பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கமெண்ட் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் செஷன். இஃப் யூ நீட் நோட்ஸ், நம்மளோட டெலகிராம் சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணுறேன், எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.